This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to insert date difference formula in Microsoft Excel. Here, in the Excel sheet, using two dates, we are going to find how many years, months or days are there. By default, in formula list, there is no date difference function. Here you can see there is no date difference function. So we type here the formula equal to date difference of, there are 3 arguments here: start date, end date and units. For the start date I select this cell and comma, end date I select this cell, and for the units I can simply give comma, and within double quotes I can give the text. I type here Y, and at the last instead of this double quotes and Y, I can simply select the cell in which the text is present. I click on enter, you can see the same result. Here in Y, M and D, here there are special units. In MD, here months and years will be ignored, and here YM, days and years are ignored, and in YD only years will be ignored. So using this we can calculate our result. Here I type the formula equal to date difference of start date, end date, comma M. I get the result here 453 months. Here I type date difference of the days, which is 13,814, and here I select MD. I get the total days difference, that is 26 days, and here I get the month difference, which is 9 months, and at the last I get the total number of days between the two dates, which is 300 days. So using this date difference, there is one thing we should be noted, that the end date and the start date should be lesser than the end date. If we give start date as more than the end date, then we will get the error in the result. So in this way we can use insert date difference formula in the Microsoft Excel. Thank you.